Voelt sich den Zuhause manchmal gegen dich statt dich und nun einfoken, Schritten bekommst du ein elegantes, ordentlich Zuhause ohne dich zu verausgaben, 1000 Frauen 60 plus erleben das Hützeg ich dir, was wirklich funktioniert ist von 4. Morgens, Frau Schmidt 77 start auf ihren Geschenisch, darauf liegen Rechnungen, die sie seit 2 Wochen nicht geöffnet hat. Ihr Wohnzimmer wirkt wie ein Schlachtfeld und sie weiß nicht, wo sie anfangen soll, kennst du das? 1000 Frauen 60 plus erleben genau das gleich jeden Tag. Sie schauen sich in ihrem Zuhause und fühlen sich völlig überfordert, die Wahrheit ist jedoch, die meisten Menschen, völlig falsch und die Häuser, ganei Hosung die Häuser ganei sie versagen, immer noch wie, mit 3 Gig zu putzen, ein Fehler, der Oberjahr Hut, Siege, ich, dir nun, revolutionär, Hymnis, die, speziell für, Frauen, entwickelt, werden, die, allein, leben, und ihr Energie intelligent, einsitzen mit den, Methoden, haben bereits, das, Leben von Tausenden, Frauen, verndert, die dachten, se zuspät, die Kontrolle, über ihr, Zuhause, zurückzugewinnen, wenn du dir ein elegantes, ordentliches, Zuhause wünschst, dann abonniere, meinen Kanal, aktiviere das Glockchen, und lass einen Daumen hoch da. Das erste Geheimnis ist die golden Minuten-Regel, welches sofort dies erschwenden Putzmarathons, die dich 3 Tage lang außer Gefecht setzen. Die intelligenten Frauen, unsere Zeit arbeiten, kleinen, Zeitblacken, jeden Morgen, gleich nach dem Frühstück, wenn die Energie auf dem Höhepunkt ist, widmest du genau, 15 Minuten, einer einzigen Aufgabe. Es kann 15 Minuten sein, Anschubblade zu organisieren, die dich monatelang gestört hat, 15 Minuten, Lichtschalter und Griff abzuwischen, 15 Minuten, 15 Kleidungsstück zu falten, 15 Minuten, die Spall unter Materialism glanzen zu bringen, oder 15 Minuten, die Sokolissen in einem Zimmer zu reinigen, aber hier ist der magische Schlüssel, nur 15 Minuten, und wenn der Wecker klingelt, hörst du sofort auf, ohne aus. Warum funktioniert das so unglaublich gut? Noche 15 Minuten fühlst du dich frisch, statt fertig. Es ist wie ein Spiel, das du leicht gewinnst und genau, darum willst du morgen wieder spielen. Du wirst sogar oft das Gefühl haben, weitermachen zu wollen, weil du dich so motiviert und energiegeladen fühlst durch alles, was du in diesen wenigen Minuten geschafft hast. Gleich kommt das System, das Oberforderung bindet, das Zweit Geheimnis ist, das Sonnensystem. Stell dir vor, dein Zuhause ist wie ein Schönlandkart, dein definierte Gebiet unterteilt ist montags, Küchende, Speisekammer, Dienstags, Schlafzimmer, Mittwochs, Wohn, under Essbarrack, Donnerstags Bad, Freitags, Fleur, under Eingang, Wochenend, ist heilig, Geniagen, Nira erhalten. Jeden Tag, arbeitest du in deiner Zone mit der 15 Minuten. Aber da den ganz Aufmerksamkeit und der Energie auf einen einzigen Bereich des Hauses konzentriert ist, werden dies 15 Minuten auf ein Wirken, die dich völlig überraschen wird. Du wirst Transformationen erkennen, die dir früher Stunden, erschwender, Arbeit, gekostet hätten. Jetzt kommt die Sicherheitsstrategie, die Sturzrisiken deutlich senkt bevor wir weitermachen. Lass uns über etwas Entscheidendes sprechen, die Sicherheit, Nachschlicht, Zumbad, Rutschfest machen. Haltegriff Kabel Sequorn, Greifsange Stadttrittleiter, Hufiges auf, Talon Beschulter, Denk daran, sicher hell stolperfrei, sicher Zuhause ist ein, elegantes Zuhause, in 3 Gig, Sekunden, die neben, Berutin, die den, Grostiel der Alltagsverordnung, verhindert, das, Dritt, Geheimnis ist, die Nebenberigel, dieses Geheimnis, let, mich die, weißes Person, die, ich in meinem, Leben kennengel, hemi min, eigen Groma. Sie sagt mir, die Hand, sollte niemals leer sein, wenn du durch das Haus gehst, und Worte sollte niemals verloren, Zeit sein, jed Bugang sollt ihnen, doppelten, Zweck haben, wenn du Badezimmer, gest etwas, das, wer mehrmals am Tag, ohne nachzudenken kann.
Kannst, du ein schmutzig, das mitnehmen, du auf dem Nachttisch, gesehen hast, stellst sie unterwegs, in die Küche, wenn du in die Küche gehst, am den Frühstück oder Mittagessen, zuzubereiten, kannst du die Zeitung mitnehmen, die auf dem Esstisch lag, an die sie, an ihren vorgesehenen Platz bringen, aber wo, dies Technik wirklich glänzt, sind die Wortseiten, die wir alle, wenn die Tags, haben rend, du darauf, wartest, das Wasser verdienen, Tee oder, Kaffee kocht, kannst, du dies, drei oder, vier, Minuten, nutzen, die, Kachenoberfulch, gründlich, mit, einem Füten, touch zu, wish, wenn du den, Lieblingssendung, im Fernsehen siehst, und die werbingly oft, kannst du ihnen kleinen, Stapel wish folten, denn du liegen hattest, dies, Technik ist, so unglaublich mächtig, while sie die Fliege des Hauses vallig, automatisch matcht ETFOs, das, unbewusst, Anstrengung, oder komplaziert, Planning geschieht, putzen, ist keine separat, schweraufgeb, du lebst einfach organisiert, das, vierte, Geheimnis, ist die matcht, der visualen Organisation. Hast du bemerkt, dass du mit zunehmendem Alter manchmal vergisst, wo du dingy hingelegt hast, von den nun du weißt, dass du sie hast, das ist kein Gedächtnisfehler, ist kein Zeichen von Verschlechterung, und die ist definitiv nichts, wofür du dich schlecht fühlen solltest. Ist die neulich Ergebnis von Jahren der Ansammlung von Gegenständen, Unterverwenden von Organisationsdienst, die funktionierten, als du 30 Jahr alt, Warstaber, nicht mehr, für die Lebensweise geeignet sind, in der du dich jetzt befindest, das Grundprinzip ist folgendes, wenn du nicht auf den ersten Blick klar sehen kannst, existiert praktisch nicht in deiner Welt, sichtbar ist not, als, was du besitzt, muss ein, sichtbares, logisches unleicht, zugängliches, Zuhause, haben. Das bedeutet, dass du für immer dunklen Belter, geschlossenen Kartons, tiefen Schubladen eliminieren musst, in denen, wie in einem schwarzen Loch, verschwinden. Du brauchst transparent Belter, mit großen, antiklaren Etiketten, in 24 Punkt, Schriftgrade die, du eine Anstrengung lassen kannst. Du brauchst a Finregale, auf denen, du auf Innenblicks sehen kannst, Hacken an de Kleiderständer, für die dingy die du häufig benutzt und organisational, die groß RGOM, en Handhaber, absnit unterteilen, aber hier, kommt der intelligentest und de Transformierens, Teil dieses Systems, erste Lebensstation, für die, wichtigsten, Aktivitäten deiner, täglichen Routine, Medikamentenstation, Zui transparent, Boxen morgens, Ebens Etiketten, in 24, Punkt Miss Becker, Eingangsstation, Shale plus Hackenregel, Ebens Leer, das, Funfed Geheimnis, ist die Einran Rosregel, in diesem Stadium de, Lebens brauchst, du nicht mehr den, du brauchst, die richtigen, dingen du brauchst Platz, zum Ataman, unsam wollen Laban, die Einreinen Rosregel, ist genau das, was sie sagt. Für jeden neuen Gegenstand der in dein Haus kommt, muss ein unlicher Gegenstand definitiv hinausgehen. Wenn du ein neues Hemd kaufst, muss ein altes Hemd gespendet oder verschenkt werden. Wenn du ein neues Buch nach Haus bringst, muss ein Buch, das du bereits gelesen hast, und von dem du weißt, dass du es nicht noch einmal lesen wirst, ein neues Zuhause bei jemandem finden, der es genoegen kann. Wenn du ein Geschenk erhältst, egal wie schön es ist, musst du dich ehrlich fragen, was du herausnehmen wirst am Platz davor, zu schaffen, und denn der Platz in deinem Zuhause ist begrenzt und wertvoll. Dies Regel geht jedoch, aber das einfach Konstanthalten der Anzahl von Gegenständen hinaus ist ein Lebensphilosophie, die dir hilft, bewusst in Gedanken darüber zu treffen, was es verdient, in deinem Raum zu sein und was nicht. Jetzt, die, von oben, nach Methode, die den Putzi, halbiert, das Sext Gethemnes, ist, die von oben, nach Methode,
higher kommt ing, Jethemnes das, dein Reinigung, dreimal effizienter, matcht dich halb so, mood matcht wie Zuver, die Vanobanochenten, Mythode Funkshare Myth, der Schwerkraft, nicht gegen sie, dieser, einfach, Unterschied Word, den Art zu, reinigen, für immer, revolutionieren, die Logik ist so einfach das, sie brillant ist, els, was du auf, hohen Oberflächen reinigst Word durch die, Schwerkraft, nach unten fallen. Also wenn du den Boden reinigst und die Regale, wirst du den Boden, den du bereits gereinigt hast, wieder schmutzig machen. Beginn also immer, mit den Dicken, wenn sie gereinigt werden müssen dann die Lampen, und die Konventilatoren, den die Regale, und die hohen Oberflächen, den die Tisch und die mittleren Oberflächen, den die Stuhl und die nettigen Mik, und die Schläglicht, wenn els und die wirklich, sauber ist, Drainage, den Boden. Aber higher kommt der Til, der den Erfahrung, wirklich verandern Word, innerhalb, jeder, Handstuf, gibt es, die, optimal, Reihenfolge, die els, Einfolge, die els, Einfolger, matcht, Beginn, immer, mit Trackenen, Oberflächen, bever du irgendein, Feuchtets Produkt verwendest, Zerst, Stabs, du ab, untentenst, Stab mit, einem Trackenen, oder leicht fuken, Touch, dan wendest, du alle Reanigans brokt an, die du brokst und die Schläglich, maxst du das Finale, Polyaren, oder Trocknen, das Sayet, Geheimnis ist die Obligum Neath Strategie, in jedem Haus gibt es, ohne Ausnahme bestimmt speziell Ort die dazu neigen, Anordnung viel schneller zu sammeln, als Ort. Ich nenn sie Oplagemagneth und die sobald, du lernst, sie zu identifizieren, und die zu kontrollieren, wirst du das Gefühl haben, im Schlacht, du lernen zu haben, die du jahrelang verloren, hattest die häufigsten, Oplagemagni sind, Estischnachtisch Kukonablage, Bereichen der Hast der dort sammelt sich Enkommend Post, Zeitingen Schlüssel Handtaschen, Ersatzbrillen, Medikamente unter den die Tag für Tag ankommen, Identifizier den 3 bis 4, Oplog, Abends 5 Minuten Rund, Frier Gumen, Zurich Enden Platz, Jeden Abend bever du, schlafen gest, wirst du, Genel 5 Minuten, Demot, Verbringen, alle den, Oplagemagnet, zu dort schlafen, und sie komplett, Frier Gumen, nur 5 Minuten, aber konstant, Jeden, abendona Ausnahme, die Magi diese, Strategie ist, dass sie die, Ansammlung verhindert, bever sie zu, einem oberwältigenden, Problemword, anstatt zu, elobundas die Anordnung, Oberteju oder Woken Wuchsta bist du dich, gezwungen fühlst, ein groß, Reinigung zu machen, wirst du dies kritischen Punkt, unter permanenter, Control mit minimalem, aber konstantem, aufenthalten, gleich das, Belohnungssystem, das, neue Gewohnheiten, halt, das, echt Geheimnis, ist das, persönlich Belohnungssystem. Higher kommt etwas was viel Menschen vallig, obersehen aber, was absolut fundamental ist, Amjid neue Gewohnheit langfristig aufrechterhalten, besonders wenn es darum geht, ein Haus organisiert, und sauber, zu halten. Die Motivation ist nichts, was magisch erscheint, und für immer bleibt. Die Motivation ist etwas, das wir bewusst ändern müssen, und der effektivste Weg, dies zu tun, ist durch ein persönliches Belohnungssystem, das den gesamten Prozess angenehm macht anstatt ein Last zu sein. Die meisten Frauen, obersexig haben, Jahrzehnte damit verbracht, sich under zu kümmern, die Bedürfnis ihrer Familien, vor ihr eigenen zu stellen, und haben, die Gewohnheit verloren, sich selbst erfüllt zu voran, besonders erfüllt die klein oder altglücklich erscheinen, aber, ein Haus organisiert, sauber, zu halten, besonders wenn es konsequent und systematisch gemacht wird, ist ein echter, erfolgter Anerkennung und Feier, verdient. Das, persönlich, Belohnungssystem, funktioniert sehr, einfach, aber mächtig, für jedes Ziel, das du erreichst, für jede Gewohnheit, die du konsequent beibelegst, für jede Transformation, die du in deinem Zuhause willendest, wirst du dir ein spezifische Belohnung geben, die du wirklich geniert, aber, hier ist der Schlüssel, die Belohnung, muss proportional zum Erfolg sein, und muss etwas sein, was dich wirklich glücklich macht,
die Belohnungen müssen nicht teuer sein, effektiv süß sein. Sie QAnon, so einfach sein, wie der Lux, ein ins Bad mit aromatischen Sausanzunehmen, man, anstatt ein schnell durch Zunehmen, oder sich den an, Lieblingsstuhl zu setzen, mit einer, perfekten Teasen deiner, Lieblingsmusik für, ein halb Stund, ohne etwas anders, zu tun, als den Wunderschen, organisiert, Zuhause, Zugen, das letzte Geheimnis, ist die Philosophie des Zuhauses, als Rucksack. Wir kommen zum Finalen, Geheimnis und ist das tiefst, und des Transformierens, von allen, als, was wir bis jetzt, galerant, haben sind, Techniken, und des Strategien, aber, dieses, letzte Geheimnis ist ein, Lebensphilosophie, die nicht, nur vernden Word, wie du den, Zuhause pflegest, sondern wie du dich, über dich selbst, und über dies, schon diens, Leben. Jerry Lung habe ich, mit Menschen, Gearbattet, die Fliegers, Zuhauses als, Konstanten Kampfasien, den sie foren musan, als, Schwerwerkblicktung, die sie erschgepfaved, als Konstanten Test, dass sie nicht mehr so fig sind, wie früher, aber ich möchte, dass du dies Perspektiv vallig underst, denn ist ein Perspektiv, die dir Jahr der Freude, und die Zufriedenheit rot, den Zuhaus, ist nicht einfach, der Ort, an dem du lebst, den Zuhaus, ist den persönlicher, Rucksacksort, den Zufluchtsort, von der Welt, der Heilig, Rom, wo du willkommen, du selbst, sein kannst, ohne Vorwand, oder Schauspielerei, und für diesen Rucksacksort, zu sorgen, ist keine Last, ist ein, akt, der selbst, blieb, ist ein Art, als, zu ehren, was du gelet, hast, als, was du gelernt hast, alle Erfahrungen, die dich zu den Weisen, und Wortwellen Menschen, gemacht haben, die du hüt bist, jedes Mal, wenn du ein Schublaid Sorgflautst, organisierst, schaffst du Ordnung, in deiner persönlichen Welt, jedes Mal, wenn du ein Oberfläche, reinigst bis sie glänzt, schaffst du Schönheit, die dich, emotional engaren, Word, jedes Mal, wenn du sie siehst, jedes Mal, wenn du das perfekt Zuhause für, einen, Julietten, Gegenstand findest, schafft du Harmonie in deinem, Rom und dadurch in deinem, Geist und in deinem, Herzen, Timer off, 5 Minuten, los, schreib erledigt, plus, den Gultentrick in die Kommentare, PDF Checklist plus 5 Fusionen, Plan findest, du im angeheften Kommentar, dies nun, Geheimnis, sind nicht einfach, Reinigungstipps, sie sind Werkzeuge, der persönlichen, Transformation, die von Tausenden, von Menschen, wie getestet werden. Menschen, die dachten se suspekt, die Control, über ihr User, Zergsagunen, und die entdeckten, das, im Gegenteil, die schönst und befriedigendst seit ihres Lebens sinken du bist, nicht zu alt, dich zu verndern, du bist nicht zu alt, dich zu verbessern, du bist nicht zu alt, das schon, Leben, zu schaffen, das, du verdienst. Jeder Tag ist die neue Gelegenheit, Entscheidungen zu treffen, die dich der glücklichsten und der zufriedensten Version deiner selbst herбringen in den Zuhause, kann den Rucksacksort, den täglich Kelder Freude und der Zufriedenheit sein. Du hast alles, was du brauchst, das geschehen zu lassen. Du hast die Wischet, die aus den Geletten, Jaren kommt, du hast die Erfahrung, die nur, die Zeit, gibt und jetzt, hast du die spezifischen Werkzeuge, dies, Weisheit und dies Erfahrung, in ein Zuhause zu verwandeln das dich jeden, Tag niggert,